So, well, good morning, students. Class, I have divided the total session into two parts. So, actually, the thing is, I have recorded the total session and I'm producing before it, so that in case if you need any clarifications or if you need any kind of doubts for the future, I'll simply upload into the YouTube and people can have this class. Okay, so ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా నేను సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇట్ టు ద యూట్యూబ్. సో వీడియో కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుందని నేను ఏం చేశానంటే క్లాస్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఒక 20 minutes, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఒక 20 minutes కింద. ఓకే, సో ఎనీవేస్ లెట్ us start today's session. ఈరోజు సెషన్లోకి వచ్చేసరికి 2 partsలో ఫస్ట్ పార్ట్లో వచ్చేసరికి మీరు ఏం చూస్తారంటే you will see the main parts of a nuclear power station. Nuclear power station ఒక మెయిన్ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చూస్తారు. సెకండ్ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం చూస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అనుకోండి. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లోని జనరల్లీ వచ్చేసరికి మనకి 2 types ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయండి. ఒక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఎక్కడైతే మనం యూజింగ్ సమ్ కోల్ అనమాట. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసరికి వాట్ we use some kind of wastage, like we use wood, we use fiber and other agricultural crops which have been dried. So what need perpetual power plants antar. I do repeat once again, perpetual థర్మల్ ప్లాంట్స్ అని అంటారు అనమాట. మీ అందరికీ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. పెర్పెచువల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది మన వైజాగ్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 150 కిలోమీటర్స్ దూరంలో సీతానగరం అనే ఒక ఊరు ఉందండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు పార్వతీపురం అండ్ బొబ్బిలి అనమాట. అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఒక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉంది. ఎవరైతే మనకి ఈ పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. కాకపోతే ఆ పవర్ ప్రొడక్షన్ లో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న ఫ్యూల్ వచ్చేసరికి అక్కడ ఉన్న చూసారా షుగర్ కేన్స్ కానీ లేకపోతే రైస్ ఒక హస్క్, అంటే షుగర్ మనకి సీతానగరం బొబ్బిలి పార్వతీపురం కూడా అంతా కూడా ఎక్కువ షుగర్ కేన్ కోసం ఫేమస్ అనమాట. ఈ షుగర్ కేన్ తాలూకా పల్ప్ తీసిన అక్కడ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పల్ప్ ని తీసిన తర్వాత ఆ వేస్టేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వేస్టేజ్ అంతా కూడా అంటే బ్యాగ్స్ ఏదంటారు దాన్ని, ఆ వేస్టేజ్ అంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ డంప్ చేస్తారు. ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే సీతానగరంలో ఉన్న పర్పెచువల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ వేస్ట్ అయిపోయిన మనకి ఈ షుగర్ అంటే క్రష్ అయిన షుగర్ కేన్ తాలూకా ఇది ఉంటుంది కదా, ఫైబర్ ఉంటుంది, అది నెక్స్ట్ రైస్ హస్క్, అది నెక్స్ట్ కొద్దిగా కోలు మిక్స్ చేసి వీటిని బర్న్ చేసి వాటర్ ని హీట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ ఆల్మోస్ట్ కామన్ టు దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ పవర్ ప్లాంట్. ఈ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసరికి శ్రీకాకుళంలో ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ లోనే దాని పవర్ ప్లాంట్ పేరు వచ్చేసరికి వరం పవర్ ప్లాంట్. సో అక్కడ కూడా అదేంటంటే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు బై యూజింగ్ దిస్ వేస్టేజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు చూసారా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లో ఎలాగైతే మనం ఫ్యూల్ బేస్ మీద 2 different types కి మనం డివైడ్ చేసుకున్నామో అలాగే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా డివైడ్ చేస్తారు. సో ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ అనేది ఎలా డివైడ్ చేస్తారు అనేది నేను ఈరోజు క్లాస్లోని part 2 కింద పెట్టాను. బట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద part 2, లెట్ us go and witness our part 1 of this today's topic, which is your nuclear power plant and its main parts. Okay. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు కానీ మీరు చూసుకుంటే ఆన్ యూర్ స్లైడ్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్స్, అంటే మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నేను ఇక్కడ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 categories. ఈ 2 categories ఏంటంటే మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో ఉన్న మెయిన్ పార్ట్స్ ఒకటి, సెకండ్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్ లో ఉన్న పార్ట్స్ ఒకటి. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎలాగంటే సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద మీకు చెప్పాలి అనుకుంటే, ఒక బైక్ లో మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? బైక్ లో ఒక మెయిన్ పార్ట్స్ వచ్చేసరికి హ్యాండిల్, ఇంజిన్, లైట్స్, ఓకే, చాజీ, స్టాండ్, వీల్స్, ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అని అంటారు. బట్ ఇప్పుడు నేను ఆ బైక్ లో ఇంజిన్ లో ఉన్న మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి అని అడిగితే
అప్పుడు దాని మెయిన్ పార్ట్స్ వస్తాయి. ఏంటి? ఇంజిన్‌లో ఒక మెయిన్ పార్ట్స్ ఏమొస్తది? ఒక కార్బొరేటర్ వస్తది, ఒక పిస్టన్ వస్తది, ఒక క్రాంక్ వస్తది, సిలిండర్స్ వస్తాయి, బోర్ వస్తది. ఓకే. నెక్స్ట్ స్పార్క్ ప్లగ్ వస్తాయి. సో చూసారా? 2 డిఫరెంట్ పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేశాను. ఒకటి ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్‌లో కూడా మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అనేసరికి మనకి ఏం వస్తాయంటే కంటైన్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. కంటైన్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏతో చూపించాను. కంట్రోల్ రాడ్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ విత్ ద లెటర్ బి. Number C is the reactor. Number D is the steam generator, which actually generates steam, or you can also call it as a heat exchanger. Number E is a steam line. Steam line and the path of the flow of the steam. F is the pump. G is the generator. H is the turbine. And I is your cooling water condenser. And finally, J is your cooling tower. Now, in the main parts of a nuclear power plant, if suppose in the exam point of view, if you are asked to mention and explain the parts or what are the different components of a nuclear power plant, then you have to answer all these 10 components. Okay. And if you are asked what are the parts of a nuclear reactor core, then the parts of nuclear reactor core are something else, which I will show you in the next slide. But parts of nuclear reactor core lo ippudu nenu cheppinu mention cheste mattuku it will get wrong. So please be clarified. Okay. So whatever you're seeing right now in this slide is the components of a nuclear power plant. Next. ఇప్పుడు చూసుకోండి. Now in this slide you will find the reactor core parts or parts of a nuclear reactor core. So dear students, if you see or focus towards this parts of nuclear power plant, or sorry, nuclear reactor core, you'll see that the main parts are number 1, concrete shield. Next one is moderator. Third one is reactor core. Fourth one is control rods. And the fifth one is coolant. Okay. And next one is the pressure vessel. The pressure vessel అనేది ఏంటి నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. But then the main parts are concrete shield, moderator, control rods, coolant, fuel element అన్న fuel rods అన్న ఒకటే. నెక్స్ట్ వచ్చరికి pressure vessel. Okay. Now let us try to understand each part. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పార్ట్స్ లోని ఒక్కొక్క పార్ట్ ని అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే. So dear students, the main parts of a nuclear power station are the nuclear reactor and a heat exchanger. And apart from this are some familiar steam turbine, condenser, and generator. In a furnace, heat is produced by burning fuel, as I told you before also. But in a reactor, heat is produced by the fissioning or splitting of uranium atoms. A cooling medium takes up to this heat and delivers it to the heat exchanger, where steam for the turbine is raised. The reactor and the heat exchanger are equivalent to the furnace and boiler in a conventional steam plant. When the uranium atoms split, there is radiation as well, so that the reactor and its cooling circuit must be heavily shielded against radiation hazards. So diagram lo మీరు చూసారు, కాంక్రీట్ షీల్డింగ్ అని ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారంటే కాంక్రీట్ షీల్డింగ్? ఈ కాంక్రీట్ షీల్డింగ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే యురేనియం ఆటమ్ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు చాలా రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దీస్ రేడియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హార్మ్ఫుల్. ఒకటి హీట్ జనరేట్ అవుద్ది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఈస్ రేడియేటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్స్. ఓకే. దేర్ఫోర్ it is totally shielded with concrete. Okay. Next. And the rest of the plant is similar to the ordinary steam plant.
The steam generated in the heat exchanger is admitted to the turbine, and thereafter work has been done by the expansion of steam through the turbine. The steam, like the thermal power plant, is condensed into condensate, which is done exactly in the condenser. The condensate pump sends the condensate back to the heat exchanger, thus forming a closed feed system. Okay, so next let us try to understand what is nuclear reactor. So dear students, as you can see in this diagram, the reactor core. For the reactor core, this is the image which you have to draw, or else I'll just send you the notes after a few minutes, or after closing of this unit, I'll just send you the notes of this nuclear power plant. So let us look into the reactor core. So మీకు అందరికీ రియాక్టర్ కోర్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఈ రియాక్టర్ కోర్ లోని బ్లూ కలర్ లైనింగ్ చూస్తున్నారు మీకు, బ్లూ కలర్ లైనింగ్. Okay, so this blue color lining is your reactor core. It contains a number of fuel rods diluted with non-fissionable material for better control of the reaction or to reduce the damage from fission product poisoning. As the uranium gets oxidized rapidly, the fuel rod should be clad with aluminum, stainless steel, or zirconium. To know the size of the core is just sufficient to maintain a chain reaction. It can be brought down by using enriched uranium as a fuel. Okay, so this is your reactor core. ఈ రియాక్టర్ కోర్ లో మీరు చూసుకోవచ్చు మనకి ఏంటంటే ఉందండి, in this reactor core you'll find control rods, you'll find fuel rods, you'll find moderator, and you will find the coolant, and then you'll also find a neutron detector. So neutron detector ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ లో లేదు, బట్ దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. న్యూట్రాన్ డిటెక్టర్ అని చిన్నది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సెన్సర్ అనమాట. ఇది ఏం చేస్తుందంటే రియాక్టర్ కోర్ లో న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేవా, ఒకవేళ ఉంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది దాని ఒక ప్రెజెన్స్ ని న్యూట్రాన్ డిటెక్టర్ అనేది సెన్స్ చేసి మనకి చెప్తుంది అనమాట. అక్కడ ఎవరైతే ప్లాంట్ లోని దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడరేటర్. సో ఇప్పుడు రియాక్టర్ కోర్ లో మోడరేటర్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. So in this image, you will find we have fuel rods and you will find moderator also. But in low control rods లేదు. Dear students, actual picture ikkade start avuddi. Chaala mandi students they get confused between fuel rods, moderators and control rods. Ee roju dani oka chaala clear cut నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఫ్యూయల్ రాడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ ఆర్ జనరలీ యువర్ యురేనియం ఆర్ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం ఆర్ ప్లూటోనియం. ఈ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక పెట్రోల్ లాగా అనమాట. సో పెట్రోల్ వేస్తే ఎలాగైతే మనకి ఇంజిన్ అనేది మనకి వర్క్ అయ్యి మన వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుద్దో, సేమ్ అలాగే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోని ఈ యురేనియం అనేది ఒక ఫ్యూయల్ రాడ్. అయితే ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మన బైక్స్లో కానీ ఆటోమొబైల్స్లో కానీ ఫ్యూల్ వేస్తే ఫ్యూల్ అలాగే డ్రై అప్ అయిపోతుంటుంది మనం యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ. బట్ ఇక్కడ రియాక్టర్ కోర్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్యూల్ మల్టిప్లై అయిపోతుంది. ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీ ఒక వెహికల్లో మీరు ఫ్యూల్ వేసారు, ఆ ఫ్యూల్ మీరు యూజ్ చేసిన కొద్దీ మల్టిప్లై అయిపోతున్నట్టు అంటే పెరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్ లోపలగా. అప్పుడు ఏమవుద్ది మనకి ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో అది బర్స్ట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అవునా కదా? సో అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే మోడరేటర్ని యూజ్ చేస్తాను. మోడరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మోడరేట్ గా పనిచేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే అది ఈ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఆర్ చైన్ రియాక్షన్ ని కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి, అలాగే కంటిన్యూ అవ్వకుండా కొంచెం ఆపుతూ కూడా ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మోడరేటర్ ఏం చేస్తుంటే ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ న్యూట్రాన్స్ ని స్లో చేస్తుంది, దాని ఒక స్పీడ్ ని స్లో చేస్తుంది. ఈ స్లో చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుద్దంటే మీ యొక్క చైన్ రియాక్షన్ తన ఒక స్పీడ్ అనేది స్లో అయిపోద్ది.
అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇందాకలా ఆటోమొబైల్ ఇంజిన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఫ్యూల్ ట్యాంక్ది. సో ఇప్పుడు మీ పెట్రోల్ ఇప్పుడు సపోజ్ అనుకుందాం కాసేపుకి మీ పెట్రోల్ అనేది యురేనియం అనుకుందాం. మీ పెట్రోల్ ట్యాంక్‌లోని మీరు యురేనియం అంటే అదే ఫ్యూల్ రాడ్‌ని ఏసారు. అదేంటి పెట్రోల్. ఇప్పుడు అది మల్టిప్లై అయిపోతుంది. మీరు బండి యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ మనకి ఈ పెట్రోల్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుందనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మన పెట్రోల్ ట్యాంక్ బర్స్ట్ అవ్వకూడదు. బర్స్ట్ అవ్వకూడదు అంటే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ మోడరేటర్‌ని యూజ్ చేశాను. అయితే ఈ మోడరేటర్ ఏం చేస్తదంటే ఇంజిన్ అంటే మీరు బండి యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ పెట్రోల్ తగ్గకూడదు. అలాగే మల్టిప్లై కూడా అవ్వకూడదు. అంటే ఏం చేయాలి? లోపల లోపలే పెట్రోల్ తయారైపోతుంది కదా! అంటే లోపల లోపలే చైన్ రియాక్షన్ అయిపోతుంది కదా! ఈ చైన్ రియాక్షన్‌ని స్లో చేయాలి. ఈ చైన్ రియాక్షన్‌ని స్లో చేయాలి. ఓకే. అందుకోసం మోడరేటర్‌ని యూజ్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్ వచ్చరికి కంట్రోల్ రాడ్స్. కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏం చేస్తదంటే ఒక్క నిమిషం. కంట్రోల్ రాడ్స్ న్యూట్రాన్స్‌ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటది. కంట్రోల్ రాడ్స్ మనకి న్యూట్రాన్స్‌ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీ పెట్రోల్ ట్యాంక్‌లో మోడరేటర్ ఏయకుండా సపోజ్ నేను డైరెక్ట్‌గా కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏసేసాననుకోండి. అక్కడ పెట్రోల్ బదులు యురేనియం ఉందనుకోండి. కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏం చేస్తది? మొత్తం మనకి అక్కడున్న న్యూట్రాన్స్ అంతా కూడా అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటది. ఎప్పుడైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటది అప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది? మొత్తం ఫ్యూల్ అనేది డ్రై అయిపోద్ది. సో దానివల్ల మనకి చైన్ రియాక్షన్ అవ్వదు కదా! ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్. కంట్రోల్ రాడ్స్ అబ్సార్బ్స్ ద న్యూట్రాన్స్, whereas moderators reduce the speed of chain reaction inside the nuclear reactor. Okay, hope you have got the difference between control rods, fuel rods, and your moderator. Now see in this diagram or in this image or slide, you will find the original picture of a nuclear reactor core. సో ఇక్కడ నేను మీకు కొంచెం చూపిద్దాం అనుకున్నాను యారోస్తోని. సో యారోస్‌లో వచ్చేసరికి మనకి వాటర్ అనేది ఇన్‌లెట్, అవుట్‌లెట్. ఓకే. అంటే జనరల్లీ మనకి చెప్పుకోవాలంటే కూలెంట్ ఒక్క నిమిషం. సో థర్మల్ షీల్డ్ కనిపిస్తుంది. థర్మల్ షీల్డ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒకవేళ బర్స్ట్ అయినా కూడా బర్స్ట్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. హీట్‌ని బయట రాకుండా థర్మల్ షీల్డ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తది. న్యూక్లియర్ కోర్ విత్ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. అలాగే మీకు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ వెసెల్ కనిపిస్తుంది. మోడరేటర్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా పైనుంచి మీకు కంట్రోల్ రాడ్స్, మోడరేటర్స్ కూడా మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ అగైన్ ఒరిజినల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. It's a true and original picture. So you'll find we have some fuel rods అనేది బాటమ్ లో ఉంటాయి మనకి. పైన వచ్చరికి ఫ్యూల్ రాడ్స్ ఇంకా సారీ మోడరేటర్ కంట్రోల్ రాడ్స్ ని డిప్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కంట్రోల్ రాడ్స్. సో ఒకసారి మోడరేటర్ రిపీట్ చేస్తాను. మోడరేటర్. So in case of moderators, neutrons produced by the fission process are ejected from the nucleus at a very high velocity of about 1.5 into 10 to the power of 7 meters per second, and therefore a very large kinetic energy is termed out, which is called as the fast neutrons. These elements undergo a fusion reaction with fast neutrons, which are uranium U-233, uranium U-235, and plutonium 239. Okay. Next is control rods. As you can see in the image, control rods are meant for controlling the rate of fission of uranium U-235. These are made of a special material called as boron 10, cadmium, or hafnium. This boron, cadmium, or hafnium, which are actually the control rods, they absorb some of the slow neutrons. They absorb the slow neutrons. In a reactor, what happens is nuclear chain reaction has to be initiated when started from cold. And the chain reaction should be maintained, and it should be continuously in a steady state value during the entire operation. Also,
the reactor must be able to shut down automatically under emergency conditions. All this requires a control of reactor so as to prevent the melting of fuel rods, disintegration of coolant, and destruction of the reactor. Therefore, we are using control rods. I repeat once again, the use of control rods are, it will help in preventing the melting of fuel rods. Second one, disintegration of the coolant and coolant paadaipokudu. And third one is destruction of the reactor. Reactor in the blast avukudadu. Okay, because it can generate high amount of energy, which could be very dangerous. Now, as you can see in this slide, the control rods are inserted into the reactor core from the top of the reactor vessel. These rods regulate the fissioning in the reactor by absorbing the excess neutrons. These rods can be moved in and out of the holes in the reactor core assembly. If the fissioning rate of the chain reaction is to be increased, then the control rods are moved out slowly so that they can absorb less number of neutrons and vice versa. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఫిజనింగ్ ప్రాసెస్ని మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఫర్ సపోజ్ అనుకోండికి మీకు ఎక్కువ హీట్ కావాలంటే చైన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్ కావాలి. చైన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్ కావాలంటే ఎక్కువ న్యూట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో ఎక్కువ న్యూట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాం అనమాట. పైకి మనం లోపల నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మనం రివర్స్ దానికి పైకి తీసేస్తాం అనమాట. తీసేసినప్పుడు ఏమవుద్ది, కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేది ఇంకా న్యూట్రాన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేయడం మానేస్తుంది. ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ రాడ్ న్యూట్రాన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేయడం మానేస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ రియాక్షన్ క్రియేట్ అయ్యి ఎక్కువ హీట్ అనేది డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట. సో బై ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ of these control rods, we can easily control the chain reaction of a nuclear power plant. At the same time, depending upon the chain reaction, the quantity or the nature of heat can be either increased or decreased. Okay, next. Dear students, finally, when it comes to control rods, there are 3 types of control rods which are available. Number 1 is safety rod. Number 2 is shim rod. And number 3 is regulating rod. Safety rod, shim rod, SHIM, shim rod, and third one is regulating rod. Shim rod ante safety rod ante enti? Safety rods, ఎప్పుడైతే సేఫ్టీ రాడ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, the reactor అనేది it stops generation, and when it is removed it starts generation. సేఫ్టీ రాడ్స్ అంటే ఏంటంటే చెప్పాలంటే ఒక పవర్ బటన్ లాగా అనమాట, ఆన్ ఇంకా ఆఫ్ చేయడానికి. సేఫ్టీ రాడ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామో రియాక్టర్ జనరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం రిమూవ్ చేస్తామో ఇట్ స్టార్ట్స్ జనరేషన్. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. When the safety rods are inserted into the reactor from the top side, the power plant will stop generation, and when they are removed it starts generation. ఈ insertion అనేది it could be either manual or automatic. Second one is shim rod, SHIM, shim rod. The fission products slow down the output of the reactors. This effect is compensated by shim rods, which are withdrawn from the core through small displacement at certain intervals. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఈ షిమ్ రాడ్స్ ని, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రాడ్స్ అనమాట. షిమ్ రాడ్స్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రాడ్స్. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే fission products ఏదైతే ఉంటాయో ఇట్ విల్ స్లో డౌన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రియాక్టర్స్. మీకు ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒకసారి రియాక్టర్ కోర్లో ఈ షిమ్ రాడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట న్యూట్రాన్స్ ని. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి చైన్ రియాక్షన్ అనేది బాగా స్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఆ టైంలో ఏం చేస్తుందంటే ఈ షిమ్ రాడ్స్ అనేది ఇది 50-50గా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే కొంత కంట్రోల్ చేస్తుంది, కొంత కంట్రోల్ చేయదు, అంటే మధ్యలో అనమాట, ఇంటర్మీడియట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ సి రెగ్యులేటింగ్ రాడ్స్. రెగ్యులేటింగ్ రాడ్స్ అంటే ఏంటంటే
The changes in the system load are taken care by regulating rods. They also take care of the effect of decay of radioactive material because of the positioning of the control rods in one location in reactor. మొత్తం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్లోని the most deadliest part is the radioactive material. ఈ రెగ్యులేటింగ్ రాడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే they take care of the effect of decay of radioactive material. జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా కూడా వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా, నార్మల్ వాటర్ ట్యాంక్లో కంటిన్యూస్గా మనం వాటర్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. యూస్ చేసినప్పుడు కింద ఏమవుతుందంటే మనకి వాటర్ ట్యాంక్ కిందన జార్ లాగా తయారవుద్ది. చాలా స్లిప్పరీలా ఫామ్ అయిపోద్ది, లేకపోతే నాచ్ అనేది ఫామ్ అయిపోద్ది. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్లో కూడా ఈ కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఫ్యూల్ రాడ్స్ అవనివ్వండి, లేకపోతే మోడరేటర్ కానీ, లేకపోతే కంట్రోల్ రాడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి డికే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ రియాక్టర్ కోర్లోని ఫామ్ అయిపోద్ది అనమాట. రెగ్యులేటింగ్ రాడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి పొజిషన్ బట్టి ఎక్కడైతే డికే మెటీరియల్స్ అన్నీ ఉండిపోతాయో వాటినంతా కూడా ఇది క్లీన్ చేస్తుంది. ఈ క్లీన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. With this, what will happen is a good quality of heat could be generated, which could be finally used for your generating power. Okay, so this was regarding your control rods. And finally, it is the coolant. అసలు కూలెంట్ అంటే ఏంటి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్. సో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ a medium through which the heat generated in the reactor is transferred to the heat exchanger for further utilization in the power generation. In many of the times, water is used as a coolant. It takes up heat and gets converted into steam in the reactor, which is directly used for driving the steam turbine. A good coolant should not absorb neutrons. It should be non-oxidizing, non-toxic, and non-corrosive. Air, helium, hydrogen, and carbon dioxide among the gases, light and heavy water in the liquids, and molten sodium and lithium among the metals are the best used for the coolants. Okay, coolants అనేది మూడు రకాలుగా ఉంటాయి. గ్యాస్లో ఉంటుంది, లిక్విడ్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో గ్యాసెస్లోకి వచ్చేసరికి ఎయిర్, హీలియం, హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవి వచ్చేసరికి బెస్ట్ కూలెంట్స్. అలాగే లిక్విడ్లోకి వచ్చేసరికి మాల్టన్ సోడియం అండ్ లీథియం అనేది మంచిది. Okay, so dear students, that's all for today. In the next part, we'll see the different types of nuclear reactors. Okay. Please stay tuned. Please stay tuned so that I can start our next part.